Hej och välkommen till en ny video. Idag ska vi spela Mortal Kombat 11. Bam, 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 na, 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 dun, 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 dun. Det är svårt att själv spela in ljudet. Ultimate Edition också. Vet inte vad var det. Kolla på 11 och sånt. Jag får med att det är det näst senaste spelet. Om jag får mig rätt. Okej, sådär. Vi accepterar det. Option. It says to the speakers on Peter. Continue med K igen. Nej tack, jag vill inte köpa. Fight. Customize. Learn. Conquer. Fight. Conquer. Fight. Conquer. Vi börjar med... vi börjar med fight bara. Lokalt kanske. Yes tack. Jag vill gärna tutor. Kom igen, jag har aldrig kört Mortal Kombat. Okej. Bam.
you, sir. Oh my god. Vad är det sista? Kom igen. Jag klarade chapter complete. Okej. Kanske challenge. Att jag klarat alla basic tutorials. Nej tack. Jag tror jag går. Jag tror jag är nöjd nu. Confirm. Tack för träningen. Conquer. Fight customer. Fight local. Jag tror jag fight local. Okej. Vad är det för gubbar? Ja, det finns ju bara ett val. Johnny Cage. Men vi kan bara se vad det finns för gubbar, vad det finns. Okej, det finns... Jag vet inte vad de heter, okej. Okej. Ja, vänta, det stod... Shang-Tzu, Shao Kahn, Frost, Nightwolf, Joker, Johnny Cage, Sonja. Casilla Cage, okej. Oj, bara vacker, ha, ful. Scorpion, Cabal, Collector. Men Johnny Cage is in. Local. Turn online. Vad tänkte jag? Jag kommer skämmas så mycket. Okej. Okej. Online kan jag väl klara. Jag har gått igenom tutorialen. Jag vet lite. Ranked set. Okej. Scorpion. Nej tack. Du är Scorpion, okej. Johnny Cage. Hej. Colosseum. Börja snacka. Shake out the tree. Okej, han har kört länge. Come on. On merch alone, you'll be killing it. The Shirai Ryu are not for sale. Way to waste the cinematic universe. Round 1. Fight. Okej, fuck. Vad är det jag lärt mig nu igen? Okej, bam. Okej. Bam. Vad var block nu igen? Så, block här, jag blockar, okej. Okej. Oj, du har betalt, aj. Okej. Wait. Mine time kanske? Mine time. Flippy straight force ball, okej. 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 Bam. Bam. Det är ganska jämnt. Ska jag se. Okej. Okej. Round 2. Fight. Okej. Hey, fuck's sake. Okay. Okay.
kan vi liksom snacka lite. Ja, det är ganska svårt liksom. Jag började spela den idag. Jag har inte kört en timme än. Ja, inte okej. To the nether realm with you. Scorpion wins. Vad är det? Tutorial match? Vet du vad? Jag tror jag ska liksom... Jag tror jag liksom lyfter liksom bara... Online. Tror jag behöver lära mig. Fight. AI battle. Online. Tournament. AI. Local. Fight. Conquer. Jag tror vi ska köra... Towers of Time. Classic Towers. Crit. Jag tror vi liksom tar story liksom, lära mig lite. Part 1. Part 2. Part 1. Part 2. Man börjar med part 1. Mortal Kombat 11. On såklart. Vi behöver lyssna på vad folk säger. Är det double B game som har gjort det? Okej. Vem är du? You should thank me, Raiden. Our battle changed you. For the better. Jag kan ingenting om det. Okej, du ser om det. Är vi en gång? Be silent, Shinnok! But you wear my amulet. Finally, you embrace the truth the Elder Gods deny. The truth I was cast out for speaking. The truth I embrace, Shinnok, is that mercy is wasted on those who defile Earthrealm. I will destroy our enemies before they destroy us, starting with you. Oh, okay. Oh, Raiden. Not even you can kill an Elder God. There are fates worse than death. Oh, okay. Okej. Du verkar ha superskurk. I will deliver you to Liu Kang and your Netherrealm minions. You will serve as warning and an emblem of my wrath. Mysigt. Okej. This was not your destiny, Shinnok. Once again, the Thunder God has upset the balance of history. But know this,
The arc of the universe bends to my will. It is only a matter of time. Okay. Mortal Kombat 11. Extra King, okej. Kissy Catch, okej. Nästan som han jag gillar. Men där är han jag gillar. Johnny Cage. As you were. For 25 years, the Special Forces have been Earthrealm's sword and shield. We've pushed back Shao Kahn, defeated Shinnok. Yet none of our victories have come without cost. Recently, Commander Jackson Briggs was honorably discharged. His wounds, both physical and psychological, left him no longer fit to serve. We honor Jackie's father, and we honor his sacrifice by doing what he would do. Tirelessly defend Earthrealm. Sergeant Cage, step forward. Okay. Your leadership and warfighting ability have earned you promotion to commander. But there are no family favors here. By Special Forces tradition, you still have to pass one last test. I need to kick the CO's ass, ma'am. Your ass, ma'am. All right then, Sergeant. Let's see if you can take me. Okay. Oh, fuck. Okay. Oh! Brutality. Okej, det här går ju bra. Man lär sig lite på vägen liksom. Move. Loki får jag göra. Okej, ouch. Ouch. Okej. No discipline. Yeah. Den är väldigt ofri. Nu fick jag en kombo. Okej. Bra. Om man provocerar mig kommer de hata mig. Det är 10 år. Sådär. Ouch. Måste man så bli kvar liksom. Vi ska bara visa att det är bättre än henne. Ja, det är till. Okej. Så man kör lite varm och då var det liksom. Det tänkte jag. Okej, ta det lugnt. Oh my. Du vet att jag tycker att jag pratar tutorial.
No. Missa! Okej. Nej, Okej, det var inte bra. Okej. Try. Fuck's sake. Sir! Bam! Let's go! Jag vann första matchen nu. Commander Cage, reporting for duty. Hur överlevde du det där? Congratulations, Commander. Come on, Dad. You really have to go? Well, you've got your duty, Commander, and I got mine. Starring in yet another Ninja Mime sequel isn't what I'd call duty. I need to provide for you in the manner to which you've become accustomed. Jeez, guys, I'm right here. Oh, General Blade, Cassandra Cage, What is it, Raiden? the Netherrealm. så är ni god? We should open a dialogue. Maybe there's an explanation. Liu Kang and Katana were friends once. They are irreparably polluted by Shinnok's evil. They are no longer the champions we once knew. We must strike them preemptively. It's about time we brought the fight to them. What's the target? Buried deep beneath Liu Kang and Katana's castle is the Cathedral of Shinnok, the seat of their power. Destroy it, and their undead army will fall, removing its threat to Earthrealm. Aren't your powers weaker in the Netherrealm? Yes, but I will have sufficient strength to occupy the undead army. That'll buy us enough time to infiltrate the cathedral. Destroy it from the inside. We get pinned down in there, there's no way out. To ensure Earthrealm's survival, we must all be willing to sacrifice. You know, it's been 2 years too much of your grim and gritty makeover droning on about sacrifice. You don't have a family to lose. I know loss, Johnny Cage. Raiden's right, Johnny. We're not ready for another war. We've got to take out Netherrealm's army now, before Liu Kang can bring it here. Okej. Shit, det där är lite mer. Okay. We're in position. Hope Raiden's planned one hell of a diversion. Alltså det är en större med. Or feel the wrath of Earthrealm's protector. För det är ganska många fiender här som ni vet. Nej, det kan vi bara. Just här. Länken han håller ut då.
Man ska gå väldigt försiktigt. Okej, den hela med igen. Du ser cool ut. Men inte du en annan man kan kunna välja? Det är det viktigaste alltså. Should Raiden get this far, eliminate him. That burn victim's Cabal? Wasn't he Kano's goon back in the day? Don't let the scars fool you. He's fast. Take out him and Jade. I'll go downstairs and set the C4. Roger that. Okej. Nej, det är det. Jag blir med fast. You're a dead ringer for your mother. I'll kick your ass on her behalf, Cabal. Fight! Jag vet exakt hur man spelar. Fuck's sake, wait. Control. Move list. Okej. Okej, bara... shit. Finish him. Ska prova spinkick nu kanske. Timalian. Ingen fattar blå tack. Jag kan göra det men inte om du gör det. Bam. 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 Någon. Ready. Nej, fuskar, spöjer du mig? Nej, sluta spöja mig. Okej. Oh my god. Ta det lugnt. Någon får mina skämt. Cunning Weave kanske? Kom igen. Sluta fuska. Nej, kom igen. Nej, fasen.
hände massa saker nu igen. Åh jäklar, det rubbar för mig. Fan, varför sa jag det? Varför sa jag det? Varför sa jag det? Ja. Yes sir. Hejdå. You lose as fast as you run. Jackie, where's Jade? She bailed. Getting help, I'm sure. General, how we doing? Need 10 minutes. The support columns are further apart than expected. You need help? Negative. Just watch our back. 10 more minutes. We needed to be taillights in 5. Well, we're in the shit now. We have extra C4, yeah? Yeah, why? Let's buy ourselves time. Okej. Håll ut det lite länge. Jäkla jobbigt med så för det. Emperor, Empress, Earthrealmers have captured the Bone Temple. But Raiden... He's the diversion. Lock and load. Okej. Det är en stor armé som kommer till oss. Men det vet du väl? Så ska vi ta det här. Jag känner det ganska fast. Ja, de har väl bomberna här. Det var ju positivt. What's going on up there? Watching your back, General. Bakom dig. Empress of the Dead. I've not forgotten our last encounter at the Sky Temple. How are your scars healing? Fight. Jag vet inte det var du egentligen. Oh my god, det är så pinsamt. Hejdå. Hejdå. Bam. Ändå blev de. Ja. 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 No, det var så nära.
lämna dem. Det finns mycket saker här märker jag nu. Vad var den? Kom igen. Det är bara ett slag till. Nej, slut. Nej, kom igen. Nej, kom igen. Där här. Fuck sake, det där är sån där. How are your scars healing? Fight! Ja, min tur. Ja. Nej. Bam. Hejdå. Nu jämnar vi ut också. Sådär. General, can you hear me? General! Mom! I'm here, Cass. Hang tight, we'll get you guys out. They're gone. Cass. And I'm not gonna make it. What? I'm not leaving you behind! Get your team home. That's an order. Your duty. Mine's to finish the mission. Mom, no, we can save you. I love you, Cass. Okay. Give your dad a kiss for me. Mom, no, don't. Mom? Mom! She started the detonation sequence. Override it, Jackie! There is no override. Commander! Our orders are to leave. Okay. Spring! Your mother died a warrior's death. May we all be so fortunate. You did not just say that. Thank God you're back. How did the mission go? Bam, bam, bam. Mwah, mwah, mwah. Without the cathedral's power, we stand alone. We are
vulnerable. Who are you? One of Raiden's elder gods here to taunt us? No, Kitana. I am much more. Okay. Behold. Det där var inte så bra nyheter. What power is this? I am Kronika, keeper of time. Okay. The sands of time guide the destiny of the realms and every soul therein. I've carefully crafted them to keep the realms in balance. But my work's perfection has been irreversibly tainted by Raiden's actions. The two of you have felt that pain most acutely. What can be done? The past is the past, is it not? It need not be. I intend to wind time back to its beginning and restart history. But even with my vast power, I cannot create this new era alone. How will this new era be different? In many ways. But most importantly, there will be no Raiden. How do we begin? Det gillar jag inte. Det är fusk. De offrade väldigt mycket för det. For years, you escaped my justice. Sucked dry the bounty of Outworld's people. Today, your debt is paid. Kill me, Kotal, and you lose profit. You mistake me for Shao Kahn. Okay. I do not inflict bandits upon the poor. Shao Kahn approved. His word was law. Ja, tack för att ni kollade på den här videon. Om ni gillar sånt här content, lämna gärna en like. Om ni vill stötta mig så kan ni prenumerera. Om ni vill berätta något eller om ni tycker att jag gör ett bra jobb, kommentera gärna. Så ses vi i nästa video. Hej då! Jag får inte slåss mot honom. What the fuck? By the Elder Gods. Bara han försvann. Okej, vi kör den då.
Yeah, cowboy BA. Sheesh, vad fick jag inte? Du ser cool ut. Och cool ut. Raiden? Shao Kahn? General Kotal. Kotal Kahn. Khan, pathetic fool. You pretend to my throne. It is mine, by right and deed. You were killed long ago, as was your repugnant spawn Melina. We were at the Mortal Kombat tournament. Kung Lao had just defeated Shang Tsung and Quan Chi. We are decades beyond those events. For us, they happened only moments ago. What game are you playing, Raiden? What magic powers this delusion? If it is a delusion, it is one we all share. Is it possible that the past and future are colliding? Katana, Baraka, Scarlet, all Outworld champions long since gone. If you have all returned, has... I am here, Kotal. Jade. Aztec custom requires all refugees be offered assistance. I offer it to you, Shao Kahn. I am no refugee. I am Khan of Outworld. Vacate my throne, or I'll soak these sands with your blood. Wow. Oh yeah. Okay. Okay. Lord Raiden, what do we do? I have not met Kotal, but he is reputed to be a man of honor. It's true. I know him well. Then we must navigate this crisis by aiding him. Okay, oh my god, du är hård. Stupid Aztec, destroying your future, crossing Shao Kahn. It is you with no future, Baraka. Your Takatans are dead. Impossible. They allied with Melina against me. Persist, and you will die again. Så, hejdå!